හෙල්ලෝ එවරිවන් පුතේ අද මං අරගෙන ආවේ පාඩම ඉංග්‍රීසි ටිකක් අමාරු අයට. ඒ කියන්නේ මුල්ල ඉඳලම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න අයට තමයි අද මේ පාඩම මං අරගෙන ආවේ. දැන් අපි කියනවා මේක පෑනක්. මේක පෑනක් කොහොමද කියන්නේ? මොකක් හරි එකක් පෙන්නලා අපි කියනවා මේක පෑනක්. This is a pen. This is a pen. මේක පෑනක්. එතකොට අපි මේ පෑන දිහා බලලා තියෙන එක කොළ පාට පෑනක්නේ. එතකොට අපි කියනවා the pen is green. This is a pen. මේක පෑනක්. හරිද? The pen is green. දැන් ඔයාගේ අතේ මේ පෑන තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේ කතා කරනකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඔයාගේ අදාළ දේ ඔයාගේ අතේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට කතා කරනකොට ගොඩක් දේවල් ඔලුවට යනවා. ඒ කියන්නේ මතක හිටිනවා වැඩි. එහෙම. දැන් අපි පෑනක් අතර අරගෙන මම කියනවා this is a pen. මේක පෑනක්. The pen is green. මේ පෑන කොළ පාටයි. බලන්න අර පෑන දිහා. Look at the green pen. බලන්න අර කොළ පාට පෑන දිහා. Look at the green pen. බලන්න කොළ පාට පෑන දිහා. Look at the green pen. අපි කියනවා කොළ පාට පෑන ගොඩක් ලොකුයි. The green pen is big. කොළ පාට පෑන ලොකුයි. The green pen is big. අපි ගන්නවා පැන්සලක්. අරන් කියනවා this is a pencil. මේක පැන්සලක්. මේක පැන්සලක් කියලා කොහොමද කියන්නේ? This is a pencil. ඒකත් අපි අර වගේම ගන්නවා. මේ පැන්සල කොළ පාටයි. ඒ කියන්නේ පැන්සල කොළ පාටයි. The pencil is green. ඊට පස්සේ ආයි කියනවා බලන්න කොළ පාට පැන්සල දිහා. Look at the green pencil. Look at the green pencil. The green pencil is big. කොළ පාට පැන්සල ලොකුයි. The green pencil is big. This is a. මේක කොහොමද ඔයා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ? ඔයා කොහොමද පුතා මේක උච්චාරණය කරන්නේ? Pizza. 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 PEETSUH වගේ ශබ්දයක් තමයි එන්නේ pizza. මේක pizza එකක්. This is a pizza. This is a pizza. The pizza is green. The pizza is green. Pizza is green. Pizza එක කොළ පාටයි. Look at the green pizza. බලන්න කොළ පාට pizza එක දිහා. The green pizza is big. The green pizza is big. කොළ පාට pizza එක ලොකුයි. Right? මේක පෑනක්. This is a pen. The pen is green. පෑන කොළ පාටයි. Look at the green pen. Look at the green pen. බලන්න කොළ පාට පෑන දිහා. The green pen is big. කොළ පාට පෑන ලොකුයි. මේක පැන්සලක්. This is a pencil. The pencil is green. පැන්සල කොළ පාටයි. Look at the green pencil. බලන්න කොළ පාට පැන්සල දිහා. The green pencil is big. කොළ පාට පැන්සල ලොකුයි. පුතේ මේ වගේ එදිනෙදා භාවිතා වෙන ඉංග්‍රීසි පාඩම් ඉගෙන ගන්න හැමදාම ඔයා මේක බලන අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හැමදාම මේ වගේ වටින ඉංග්‍රීසි පාඩමක් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයාට අරගෙන ආවේ ඒ කියන්නේ මුලින් ඉඳලාම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක්ට අවශ්‍ය කරන පාඩමක්. ඒ කියන්නේ මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට යන පාඩමක් තමයි අද අරගෙන ආවේ. This is a pizza. This is a pizza. මේක pizza එකක්. The pizza is green. Pizza එක කොළ පාටයි. Look at the green pizza. Look at the green pizza. බලන්න කොළ පාට pizza එක දිහා. The green pizza is big. එහෙනම් පුතේ ආයි මේ වගේ ලස්සන පාඩමකින් හම්බෙමු. මම ඔයාගේ ආදරණීය ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා spoken English රජිත මාෂන්. See you next video. Have a great day you all. Bye bye.